वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः श्रीनिवन्नोतिभिः सेद सादनम्। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणं निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणं मा अहङ्कारं परिपूर्णहरणं मा अहङ्कारं परिपूर्णहरणं निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणं निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणम्। एन्नो जन्मल पुण्यफलं मा अम्म पादम् एन्नो जन्मल पुण्यफलं मा अम्म पादम् चैतन्यानिकी मूलस्थानं मा अम्म पादम् चैतन्यानिकी मूलस्थानं मा अम्म पादम् मानवाळिपै ममतलरागं मानवाळिपै ममतलरागं
निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणं निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणम् ప్రేమకు కరుణకు భౌతిక రూపం మా అమ్మ పాదం ప్రేమకు కరుణకు భౌతిక రూపం మా అమ్మ పాదం ముల్లోకాలను చల్లగా చూసే మా అమ్మ పాదం లోకాలను చల్లగా చూసే మా అమ్మ పాదం మా అమ్మ పాదం రక్కసి మూకల అంతం చూసే మా తల్లి పాదం మా తల్లి పాదం మా తల్లి పాదం निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणं निर्मलचरणं सम्पूर्णशरणम् पञ्चामृतानि पञ्चेदी మా అమ్మ పాదం పంచామృతాన్ని పంచేది మా అమ్మ పాదం అజ్ఞానానికి అంతిమ గీతం మా అమ్మ పాదం అజ్ఞానానికి అంతిమ గీతం మా అమ్మ పాదం నరులను సురులుగా మార్చే యోగం నరులను సురులుగా మార్చే యోగం మా తల్లి పాదం మా తల్లి పాదం మా తల్లి పాదం నిర్మలచరణం సంపూర్ణశరణం నిర్మలచరణం సంపూర్ణశరణం మా అహంకారం పరిపూర్ణహరణం మా అహంకారం పరిపూర్ణహరణం నిర్మలచరణం సంపూర్ణశరణం నిర్మలచరణం సంపూర్ణశరణం 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 సంపూర్ణశరణం
వరమియా. నమ్ముకున్న వారికి వీడని నీడా అమ్మదయ, కోరుకున్న వారికి కోరకవచ్చును వరమియా. అమ్మ ప్రేమలోలుకో కరుణ కడలి, సహజ యోగుల కలిపి సాగర లహరి. ఆణి ముత్యాలండి ఆదిశక్తి నిర్మల మా మాటలన్నీ. ఆణి ముత్యాలండి ఆదిశక్తి నిర్మల మా మాటలన్నీ. వేద మంత్రాలండి అమ్మ చెప్పే సూత్రాలన్నీ. వేద మంత్రాలండి అమ్మ చెప్పే సూత్రాలన్నీ. ఆణి ముత్యాలండి ఆదిశక్తి నిర్మల మా మాటలన్నీ. వేద మంత్రాలండి అమ్మ చెప్పే సూత్రాలన్నీ. ఆణి ముత్యాలండి ఆణి ముత్యాలండి. జై శ్రీ మాతాజీ, జై శ్రీ మాతాజీ, జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో ఈనాటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి హాజరవుతున్న సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. జగన్మాత పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, జగజ్జనని దయతో మీ బిడ్డలమైన మాకు సామూహికంగా అంతర్ముఖ ధ్యానం చేసుకోవడానికి మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య శ్రీచరణాలకు మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుని శరణాగతి పొంది ధ్యానంలో కూర్చుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం గావించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయతో మీరు మా అందరి హృదయాలలో మీ దివ్య ప్రేమను నింపండి తల్లి. తల్లి యొక్క దివ్య ప్రేమను అనుభూతి చెందుతూ రెండు చేతులు జోడించి సామూహికంగా ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని పఠిద్దాం.
హృది సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంగ. అర్థకళ ఉదయమే లేచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. హృదయంలో ఉండే తత్వం, భగవంతుని ప్రేమను నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఏది సత్యమో, చిత్తమో, సుఖమో, తుర్యాస్థితి అనగా పరమహంస గతిం స్థితిలో నేను నమస్కరిస్తున్నాను. స్వప్నంలో, జాగృతావస్థలో, సుషుప్తావస్థలో నేను నిత్యం ఉంటాను. పంచతత్వాలతో నిర్మించిన ఈ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా ఉంచుకుని నిర్లేప నిరంజన అయినటువంటి బ్రహ్మతో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. రెండు చేతులు సమర్పణాభావంతో తెరచి మన అంతర్గత ప్రశాంతతను అనుభూతి చెందుదాం. స్థితిని గమనించుకుంటూ సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. బంధం తీసుకున్న అనంతరం మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుంటూ హృదయంలో తల్లి ప్రేమను, ఆత్మ కాంతిని అనుభూతి చెందుదాం. అత్యంత మధురమైన ఈ స్థితిని అనుభూతి చెందుతూ 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రంతో కలిపి సామూహికంగా పఠిద్దాం. सरस्वती
అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మాలో ప్రతి అణువణువు బ్రహ్మానందానుభూతితో నింపండి తల్లి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ గణేష స్వరూపం. దయతో మాలో అణువణువు కనకనము శ్రీ గణేషుని యొక్క చైతన్యాన్ని నింపండి తల్లి. సామూహికంగా మన రెండు చేతులు నమ్రతతో భూమాత మీద ఉంచుదాం. తల్లి భూమి మాత, దయ ఉంచి మీ బిడ్డలమైన మా అందరి దేహములలో, నాడులలో, చక్రములలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికోన్నతికి గల ఆటంకాలను, బాధలను దయతో మా తల్లిగా మీలో కలుపుకుని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ వారి దివ్య శ్రీచరణాలను ధ్యానించుకునే స్థితిని మీ యొక్క అనుమతిని దయతో ప్రసాదించండి అమ్మా. అమ్మా భూమి మాత, మేము సాక్షాత్తు పరమ పూజ్య శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలాదేవి వారి బిడ్డలం తల్లి. తల్లి భూమి మాత, దయతో మీ బిడ్డలమైన మాకు సమతుల్యతను ప్రసాదించండి అమ్మా. దయతో మా అందరిలో శ్రీ గణేష తత్వాన్ని వృద్ధి చేయండి తల్లి. రెండు చేతులు యథాస్థితిలో ధ్యాన స్థితిలో ఉంచుకుని మన చిత్తాన్ని మధ్య మార్గం మీద ఉంచుదాం. నిర్విచార స్థితిలో మన యొక్క చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గం మీద ఉంచి అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపం. అమ్మా దయతో మాకు సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో
ఈ సామూహికతలో మీ బిడ్డలమైన మా అందరిలో సుషుమ్నా మార్గము గుండా యోగ భాగ్యాన్ని, మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని దయతో అనుగ్రహించి ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. కుడి చేతిని అలానే తెరచి ఉంచి ఎడమ చేతిని కుడి స్వాదిష్టానం, కుడి నాభి ప్రదేశం వద్ద ఉంచుదాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి చిత్తము మీ యొక్క దివ్య చిత్తముతో ఒక్కటి చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి చిత్తము నిర్మల చిత్తము గావించండి తల్లి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా చిత్తము ఎల్లవేళలా మీ దివ్య శ్రీచరణముల వద్ద లగ్నమై ఉండునట్లు అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీ నిర్మల చిత్త సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మల చిత్త సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. సామూహికంగా ఎడమ చేతిని తెరచి కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం మీద ఆత్మస్థానం వద్ద ఉంచుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ కృప వలన మేము శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా హృదయములోని ఆత్మ కాంతిని మా సూక్ష్మ శరీరం అణువణువు కనకనము దయతో ప్రసరింపచేయండి తల్లి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ ఆత్మ పరమాత్మ. రెండు చేతులు పూర్ణ సమర్పణ భావంతో తెరచి మన చిత్తాన్ని తల్లి దివ్య శ్రీచరణాల వద్ద లగ్నం చేసి విశుద్ధి చక్రాన్ని గమనించుకుందాం.
అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మీ బిడ్డ అయిన వక్రతుండ గణేషుని ద్వారా మాలో ఉన్న అసూయ ద్వేషాలను తీసివేయండి తల్లి. ఆ స్థానంలో దయతో ఆత్మను ప్రతిష్టాపన చేయండి అమ్మా. దయతో మా అందరిలో శ్రీ రాధాకృష్ణులను జాగృతి పరచండి తల్లి. నెమ్మదిగా మనం మన యొక్క ఆజ్ఞా చక్రాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మీ బిడ్డలమైన మాకు శ్రీ లార్డ్ జీసస్ మదర్ మేరీల క్షమాగుణాన్ని, దయాగుణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ మీ కృప వలన మేము అందరినీ క్షమించాం తల్లి. స్థితిని గమనించుకుంటూ మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో తల్లి దివ్య శ్రీచరణాల వద్ద లగ్నం చేద్దాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయతో మా అందరి సహస్రారములను మీ యొక్క ప్రేమామృతంతో నింపండి తల్లి. పూర్తిగా నిర్విచార స్థితిలో మన సహస్రారాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మ దయ ఉంచి మా సహస్రారముల్లో మేము ఆత్మ కాంతిని అనుభూతి చెందే స్థితిని, మీ దివ్య ప్రేమను అనుభూతి చెందే స్థితిని దయతో ఈ సామూహికతకు అనుగ్రహించి ప్రసాదించండి తల్లి. అత్యంత మధురమైన ఈ స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ తల్లి యొక్క దివ్య ప్రేమను అమృతవాణి రూపంలో విందాం. This day for us to remember that Christ was born on this earth. As a human being, he came on this earth. And the task that was before him was to enlighten human awareness with the sense of understanding. We can say it is actualization within the awareness of human beings that they are not this body, but they are the spirit. The message of Christ is his resurrection. That is, you are your spirit and not your body. And he showed by his resurrection how he ascended into the realm of spirit, which he was, because he was Pranava, he was Brahma, he was Mahavishnu, as I have told you about his birth.
when he came on this earth, in a body, like a human being, he wanted to show another thing, that spirit has nothing to do with money, has nothing to do with power. It is all powerful, all pervading, but is born in a stable. Not in a palace or to a king, but he was born to a very ordinary person, a carpenter. Because if you are the king, as we say in Hindi language, Badshah, then nothing is greater than you, isn't it? It means simply that. Nothing is higher than you, neither anything can decorate you, because whatever you are at the highest. All the worldly things so-called are just like dried grass, Trinavat. So he was kept in the dried grass. To many it makes very unhappy, and they feel very sorry that Christ, the one who came to save us, was kept under such conditions, and why not God provided him with something better? But to such people it does not matter. Whether you are lying in the dried grass or in the stable or in the palaces, everything is just the same, for it does not touch them. They are so detached and they are completely in joy. They are the masters of themselves. Nothing can master them. No matter can master them, no comfort can master them. They are masters of complete comforts within themselves. They have achieved all the comforts within themselves. They are satisfied people. That's why they are kings. They are called as kings, not those kings who run after things, or those kings who seek comforts in life. I mean, if you have comforts, well and good. If you don't have, well and good. Makes no difference. So many people, especially in Latin America when I went there, they said, but we can't understand why Christ was born as a poor man. This is again the human concept about God is. See, he wants to command God, be born in a king's palace. You cannot order him about. We have our own concepts about God. That why should he be a poor man? Why should he be helpless? He never showed his helplessness. He was much more dynamic than all your kings and all your politicians put together. He was not afraid of anyone. Whatever he had to say, he said it. He was not afraid of crucifixion or any such punishment so-called. It's only the human beings, you see, who have these false ideas about life. And that's why they want to put these ideas onto God also and try to make him follow their own concepts. God is not your concept. He is not a concept at all. To also say that concept is after all is a concept is also a concept. This I have found out very recently. This is another myth people carry. Those who say that, oh, concept is a concept, all right. Mataji says, all right, so what? But even this is a concept. Because concept is thought. You have to rise beyond thought at a higher level into thoughtless awareness, where
you are not in thought, but you are in the center of the thought. In the sense that one thought rises and falls, and there's a place in between. Another thought rises and falls. You are in the center of these thoughts. The vilamba, as we call it, the time where you pause. Then you will understand Christ. He was here partly, of course, to save us, because he had many aspects, I should say. Not only to save human beings, he came on this earth. There were many more aspects. This is also human beings have a demand, you see, that they must be saved. Why? One should, from God's angle if you see, why should they be saved, all of them? What have they done for God? How can you demand, God, that you must save us? Can you? You cannot ask for that. So he did come to create the passage between, as you see here, the Vishuddhi and the Sahasrara, this Agya. In the primordial being, the Virat, he was born there to open that door. In evolution, every incarnation has come on this earth to open a particular door within us and to create that opening or that enlightenment in our awareness. So Christ came precisely for opening this small little door which is constricted by our ego and superego. Ego and superego are the two byproducts of our thought process. One, the thoughts that are of the past, and the other, thoughts of the future. He came to make that gap, to cross that gap, and that's how he has sacrificed himself, his body, for you it is a very big thing of remorse and repentance. But for such people, it is not. It's a play. They have to play a certain role. That's why I do not understand why do you show him to be such a lanky-panky, miserable creature. He was never miserable. Such people can never be miserable as you are. This is another concept of man, that he should be lanky, panky, tally, skinny, starved, bones coming out, count them one by one. Horrible, I tell you. From his childhood to his death, he was jolly person. He was happiness. He was joy. To make you all happy, to give you the light of happiness by enlightening your source of joy, that is your spirit in your heart, that he came on this earth, not only to save you, first to give you happiness, to give you joy. Because human beings in their ignorance and in this tomfoolery are unnecessarily beating themselves and destroying themselves. When nobody asked you to go to pubs to get into trouble, nobody has asked you to go to races and become bankrupt. Nobody has asked you to go to horrible gurus and get into troubles. But you seek your destruction morning till evening.
then he comes there like a morning flower to make you happy. First, to make you happy, to give you joy. You see, any child, at least I know myself, I don't know about the funny people here. I mean, for them flowers also look like thorns. I mean, I don't know how they manage that stuff. But you see a child anywhere, any child, such a joy-giving thing it is. And this is the child of the divine that comes on this earth as a child. It's the most joy-giving thing. And that's why Christmas for all of us, for the whole universe, should be a festival of great joy. For he brought light for us, by which you can see that there is someone called as God, there is someone who is going to remove this ignorance. This was the first beginning. So, for us, it is necessary to be first joyous and be happy and relaxed, and not to take anything that seriously as we take. Because divine life doesn't make you serious, because it's all a play. It's a maya. I've seen in all the rituals that people follow, in all the so-called religious people, they are too serious to be religious. A religious person is bubbling with laughter. He doesn't know how to hide his joy. And he doesn't know how to control his laughter when he sees people who are unnecessarily serious. I mean, nobody's dead. The way the people say it is sometimes you just don't know what to do with yourself. You just can't control. So there's nothing in this world for a person like Christ to feel sad about. And if you really believe in him, then please first of all give up this silly sadness and sulking and sitting down and becoming morose, not talking to anyone, silent bores all over. That is not the way to look at Christ. See how he went and talked to multitudes. How he opened his hands to all the people around, and how he tried to give them happiness. He has said that you are to be born again. That means he had to do this work. And that you have to get it sometime. He had promised that you are to be born again. Christ is to be born within us. I don't know what Christians understand out of this. How do you become born again? Not by going through a ritual of christening. Somebody coming from a theological college cannot make you a Christian. Like in our India, we have some paid Brahmins, as you have here paid people, you see. The whole day they will eat, drink, be merry, and evening time they will come and pray and preach. That sort of people. You have to be a person who is authorized by God. Unless and until you are authorized by God, you cannot give joy. And that's why I've seen all these people, the so-called big pundits and the big priests, and all of them are so serious because they are not authorized by God. Even on a Christmas day, I mean, anybody who comes from a village may think there's a funeral going on. And after the funeral, they go home. How do you celebrate? With a champagne. And after the funeral also, real funeral also, they'll celebrate I don't know why, but they take champagne.
how can you celebrate Christ? By insulting him. He came to enlighten your awareness because he respected your awareness, the point at which it had reached. But you are trying to put it down. Is this the way to understand him? And he has promised that you are to be baptized, you are to be born again. And now in Sahaja Yoga, this promise is being fulfilled. So be joyous that here at the Agya Chakra, again Christ is born within you. And he is there. And you know how you can ask for his help always. But the main thing that one has to understand, that the time has come for you to get all that is promised in the scriptures. Not only in the Bible, but all the scriptures of the world. The time has come today that you have to become a Christian, a Brahmin, a Peer, through your Kundalini awakening only. There is no other way out. And that your last judgment is also now. Only through your Kundalini awakening, God is going to judge you. How is he going to judge you otherwise? You think of somebody now. A person comes in now, here is somebody sitting to judge you. How? By how many hairdressers you have been to? Or how many suits you have stitched for the Christmas? Or what presents you have bought? And how many cards you have sent? And to how many people you have sent some other things which may not be very palatable. That's not the way. Or is it that at what price you bought all the things? The way we are particular? Which way are we going to be judged? By God. Not superficially, people say. So what depth have we got? Let's see. How far can we go in our depth? At the most, we reach a point where we are nothing but a concept again. So whatever depth we know goes up to only rationality, up to the concept point. Beyond that we cannot reach. So how can we be judged? How do people are judged if you go to a doctor? He has his instruments, he works it out, he puts the light in, sees for himself and says this is the position. And how your spirituality is going to be judged? How a seed is judged? By sprouting it. When you sprout the seed and when you see it's germinating power, you know that it's a good seed or a bad seed. In the same way, you will be judged by the way you are germinated, the way you receive your realization, the way you retain it, the way you respect it. That is how you are going to be judged, and not by the kind of dresses you are wearing, by the type of matching you do and the hairdressing you go to, not by the big positions you occupy and the big politicians and big bureaucrats you become, not by what kind of houses you have built and what kind of so-called Nobel Prizes you have won. You are not also going to be judged by your philanthropic work, by that you think that you have given so much money, so much so. Because if you have given so much money, there will be big ego somewhere hanging and it will bring you down, your scale. This is a judgment in which the little feather is going to weigh more, much more than a ship. It's a different type of a judgment of a personality. You can see how Christ was judged by human beings and how he was judged by God.
He came and lived in the dried straw like a feather. His mother never felt his discomfort. In the same way, those who have not by their being oppressed others or taken oppression are going to be judged as first class. In the Kundalini awakening itself, there are inherent defects. Inherently, the Kundalini has some defects because of your previous karmas. Because what you have been doing in this lifetime. Because the things that you have accepted as reality, which is just a concept. Because when you have not known the absolute, whatever you will be doing, there will be a little of ignorance with it. Whatever you have done in darkness will have a particle of darkness in it. So without knowing realization, if you are propagated, oh, we are great saints, this, that, you will have no chance. If you think you are a very divine personality and you are already a realized soul, no chances. All the priests of all the religions will be the last to get realization. Valmiki in his Ramayana has very clearly said, a very interesting story is there, that a dog was asked, what do you want to be in your next life? So he told, make me anything but don't make me a Mathadish. A person, Mathadish is a person like a priesthood. So make me everything but not a priest anywhere. Just imagine a dog having that wisdom. But I do not say that all of them are like that. There may be some who are really genuine, some may be really realized people, may be authorized by God. But I am sure they are not accepted by the multitude. I am sure of that. Because I have seen your history and all that. I have seen all such people have been discarded and have been tortured. But now the time has come to judge the right and the wrong. You cannot crucify anymore. You cannot. Everyone is going to be judged through Kundalini awakening. Now, you should know there are three categories of human beings. I don't know which way to start, not to shock you. One is human beings as we are, normal. They are called as Narayoni. The second categories are Devayoni. Those who are born seekers or realized souls, mostly realized souls are Devayoni. And the third ones are called as Rakshas. These are called as Ganas. Actually, these are called as Ganas, but we can say the species among human beings. Are Rakshasas, means the people who are evil. So we have evil people, excellent people, and we have in-between people. Excellent people are very few. They are born realized. I don't have their problem much. One has to deal with the people who are in the center. They are looking towards good, but have something hanging on to them, which is not so good. So for these people, there are inherently some defects in the Kundalini which we must understand. The first of them is bad health.
physical bad health, actual physical bad health. In this country especially, people suffer from too much of cold and other troubles due to over calcium in the water. In the same way, according to the countries, sthana vishesh as they call it, you have your problems. Like in our country, we have some problems. Like in your country, you have certain problems. So the physical problems are according to the country where you have taken your birth. Most of you have decided to take birth in particular countries. That's why you are identified also to such an extent sometimes that you think there is no defect. Every country has a variety by which you suffer a certain amount of setback in your health. So for a Sahaja Yogi, one should know that health is a very important thing, because this body is the temple of God and one has to look after your health. And you know also when the Kundalini rises, the first thing that happens that your health improves because of the parasympathetic fulfillment. Because parasympathetic gives you enlightenment which flows into sympathetic and your health improves. I will not tell about it very elaborately today because time is short, but if you read my, I would say I haven't yet written much, but if you listen to my lectures and some of them which are written down, you will know how Kundalini helps to cure most of the diseases except for which are being tampered by human elements. Like a kidney trouble now has been cured by Sahaja Yoga, no doubt. We can cure kidney trouble. But a person who has been on the machine, we've tried, cannot be cured. We can give him longevity, but he cannot be cured. But to cure people is not your job at all, by any chance. You must remember this. No Sahaja Yogi should take to curing people. They can use my photograph, but not to take to curing, because it means you are a big philanthropic personality. I have seen people who have been curing get into such a mania of curing that they forget that they are also catching something and they are also getting some troubles, and then they never cure themselves. Ultimately, I find they get out of Sahaja Yoga. But with the photograph, you can cure people. Do not think that it is your duty, that you are a great sort of what you call a benefactor, physical benefactor. No, you are not. You are a spiritual benefactor, but as a byproduct, the body of the person improves, because if Christ has to be awakened, if God has to come in this body, then this body is to be cleansed. It is done by Kundalini. But it does not have a separate work like hospitals. I have known people who went so mad with their power of curing that they started visiting regularly the hospitals. And they ended up in the hospital only. They would not even come to programs. They would not even come and see me. So this is one of the greatest hurdles you have got, is the vyadhi, is the bodily ailments. And the bodily element also should not take you down too much. If we have some problem, forget it. Gradually it will improve. With some people it takes time to get all right. But the main thing is to get to your spirit. So do not always say, Mother, cure me, cure me, cure me. But just say, Mother, give me the spiritual life, and you will be cured automatically. It
It may take time in some people. Doesn't matter. You have been sick all your life. Doesn't matter. A little more time. And also follow the methods which we have told about different diseases, especially liver in this country, colds, and gout and all these troubles. We have remedies for all this. జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా ధ్యాన స్థితి నుంచి బయటకు వస్తూ తల్లి యొక్క దివ్య శ్రీచరణాలను దర్శించుకుని హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించుకుంటూ, అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానం ద్వారా మీ బిడ్డలమైన మాకు ఇంతటి మీ దివ్య ప్రేమను, చైతన్యామృతాన్ని ప్రసాదించిన ఈ దివ్య శ్రీచరణాలకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. తల్లి పాద పద్మాల వద్ద సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకుని ధ్యానంలో కూర్చుంది. రెండు చేతులు భక్తి శ్రద్ధలతో తెరచి, అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ దివ్య ఆశీస్సులతో 2026 జూన్ 5, 6, 7 తేదీలలో విశాఖ సాగర తీరంలో సాక్షాత్తు మిమ్ములను శ్రీ ఆదిశక్తి రూపంలో పూజించుకోవడానికి, జాతీయ సెమినార్ నిర్వహించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సామూహికతకు సౌభాగ్యాన్ని కల్పించారు తల్లి. అత్యంత శుభప్రదమైన, మంగళకరమైన
ఈ దివ్యమైన పూజా కార్యక్రమాన్ని, సెమినార్ని మీకు నచ్చిన రీతిలో సమస్త దేవీ దేవతలు ఆనందించే రీతిలో జరిపించుకోవడానికి మీ బిడ్డలైనటువంటి పనిముట్లందరినీ సంసిద్ధుల్ని చేయండి తల్లి. ఈ కార్యక్రమానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లను మీకు నచ్చిన రీతిలో ముందుకు నడిపించండి తల్లి. అమ్మ, ఈ యొక్క కార్యక్రమం అత్యంత అద్భుతంగా జరగాలన్నది మా అందరి శుద్ధి ఇచ్చ తల్లి. మీ దివ్యమైన అనంతమైన ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి హాజరైన ఆత్మబంధువులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై శ్రీ మాతాజీ. మరలా సాయంకాలం 8 గంటలకు సామూహిక ధ్యానంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కలెక్టివ్ బంధన్. Hmm.